April 27, 2018. North and South Korean leaders meet for the first time in 65 years since the end of the Korean War, after the North's leader crossed the border between the two Koreas. After the war with Russia, Japan invaded the Korean peninsula in 1905, making it a protectorate of Japan for over 35 years. When World War II ended and Japan was defeated, the United States of America and the Soviet Union decided to divide the peninsula into two occupied lands. So, in August 1945, it was split into North and South, with a communist regime set up by the Soviet Union in the North and the military government established by the United States in the South. But this was not the end of the story. A massive war broke out in 5 years, which would be called a battle between capitalism and communism. The Korean War between the North and the South went on from 1950 to 1953. 2.5 million people lost their lives. The war started when North Korea's first leader Kim Il-sung saw a ripe opportunity to attack the South and occupied a great part of it in a short time. But the United States assembled its troops and he had to retreat. While the U.S. Army had decided to topple the North Korean government and had taken the country to the brink of its fall, the Chinese appeared all of a sudden and stopped the U.S. troops' advancement in the northern parts of the Korean peninsula. Hence, a 3-year war broke out, which eventually ended in a ceasefire with no gain for either side. Throughout this battle, the U.S. Army heavily bombed northern villages and cities. One of the most shameful incidents in this war was the destruction of hospitals and killing of doctors and nurses. In a single military operation, North Korea killed about 900 doctors and nurses. Also, according to historic documents, the South Korean army bombed hundreds of hospitals in North Korea. Not to forget, the U.S. struck North Korea with about 635,000 tons of bombs and over 32,000 tons of napalm, one of the worst bombs in human history. The ceasefire was signed in 1953. This created an even greater rift between the two Koreas. However, what was very surprising to the world and hit the headlines was the announcement that the leaders of the two Koreas would be meeting after decades. This would be the first time in 65 years for a North Korean leader to cross the border and enter South Korea. ما فقط یک قاب عکس رو داریم می‌بینیم که دو نفر دارن، دو تا رهبر دارن با هم دیگه دست میدن. اما قبل از این اتفاق چی میفته؟ موقعی که کیم جونگ اون داره از پله‌های ساختمونی که به سمت کره جنوبی هست میاد پایین، یه جمعیت زیادی از محافظای کیم جونگ اون پشت سرش دارن حرکت میکنن. وقتی که نزدیک به رهبر کره شمالی محل دیدار که میشه، یهوی محافظا از کنارش انگار کامل محو میشن و میرسه به لب مرز. حالا اون مرز کجاست؟ این محل این دیدار کجاست؟ این محل این دیدار یه جایی به اسم DMZ. Demilitarization Zone.
محلی که بناست کاملا بعد از جنگ دو کره که در سال 1953 دو طرف بعد از یک جنگ خیلی سنگین که میشه گفت در اوج جنگ دوره سرد اتفاق افتاد، دو کره از هم جدا شدن و یک منطقه حائل بین دو کره به وجود اومد که بنا بود اونجا نظامی نشه. هرچند که اونجا نظامی نیست ولی اونجا یکی از امنیتی ترین مناطق دنیا محسوب میشه. بعضی که دو تا رهبر با هم دیگه دست میدن، کیم جونگ اون به مون جای این که رئیس جمهور کره جنوبی هستش میگه که میای اینور مرز، میای اینور به سمت کره شمالی، در صورتی که بنا بوده طبق پروتکلی که از قبل هماهنگ کرده بودن دو طرف با هم دیگه دست بدن و کیم جونگ اون بیاد وارد کره جنوبی بشه که بیارن جلسه‌شون رو برگزار بکنن. همون لحظه رهبر کره شمالی به رئیس جمهور کره جنوبی میگه که میای اینور مرز و رئیس جمهور هم کاملا اینو میپذیره، دست میده و میره اونور مرز. اون لحظه‌ای که ثبت میشه، اون لحظه انگار باعث میشه انگار یک دیوار بتونی که رو مرز کشیده شده بود، یک دیوار فرضی که کشیده شده بود، انگار همه چی در لحظه یهو فرو میپاشه و اون دو طرف اون طرف مرز با هم دست میدن و با همدیگه در کنار هم دست همدیگه رو میان و خارج میشن. The Inter-Korean Summit is of paramount historic importance. North Korean leader Kim Jong-un crossed the inter-Korean border at Panmunjom on foot to be welcomed by South Korea's President Moon Jae-in. The historic moment was covered by numerous news agencies from all over the world, and renowned media outlets covered it live. Next, the two leaders walked hand in hand into North Korean soil and then returned towards South Korea. In his first meeting with Moon Jae-in, Kim Jong-un compared the border crossing to the starting line of a race. The event was broadcast live on TV channels. Its photos were immediately published in the farthest corners of the earth, and this picture captured by Reuters became one of the most prominent records of the meeting. It was such a great event that most global media outlets covered it as breaking news or dedicated their front pages and covers to it. موقعی که این عکس اول اتفاق افتاد و دیدار صورت گرفت، امیدها خیلی تو جهان زیاد شد. یعنی امیدها خیلی افزایش پیدا کرد چون بنا شد دو کشور یک کمیته‌ای رو تشکیل بدن، دو تا کمیته تشکیل بدن که بتونن بعد از یک دوره آتش بس اصلا به بحث صلح برسن. آقای مون جای این موقع که رئیس جمهور کره جنوبی شد وعده داده بود که من روابطم اصلا با، یعنی یکی از وعده‌های انتخاباتیش بهبود روابط با کره شمالی و کاهش تهدیدات کره شمالی بود. الان شاید تا حدی تهدیدات کره شمالی نسبت به 2 سال قبل یه مقدار کاهش پیدا کرده، ولی عملا مذاکرات هیچ نتیجه‌ای نداشته، هیچ نتیجه‌ای تا الان نشد جز دو بار دیدار رهبران کره شمالی و امریکا و هیچ خروجی آنچنانی وجود نداره و حالا الان خیلی ها به جای اون امیدواری جاشو به یک نگرانی داده که ممکنه دوباره به روزهایی برگردن که تنش‌ها دوباره افزایش پیدا بکنه. The South Korean president tried to convince Kim Jong-un to abort his country's nuclear program. This was very important, especially for the world media. The summit can be regarded as part of the process of moving towards peace, an unprecedented event that could open the way for great change. It was a meeting that proved, in politics, anything is possible, and that nothing can be confidently insisted upon. History is witness to this, and the picture is its proof.